Hizi ni habari za Ruben Fm na Denson Moruri. Saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, popote pale ulipo msikilizaji, hujambo na karibu. Waziri wa elimu Profesa George Magoha amepuuzilia hatua ya uhamisho wa walimu wanaofanya kazi kaskazini mwa Kenya. Akizungumza katika kongamano la kiusalama ambalo lilikamilika hiyo jana, Magoha amesema kwamba vitengo vya usalama vimeweka mikakati thabiti kukabiliana na changamoto za kiusalama. Matamshi haya yanakinzana na matarajio ya baadhi ya walimu pamoja na msimamo wa muungano wa walimu nchini NAT, huku Magoha akisema kwamba kila Mkenya anafaa kujitayarisha kuhudumia nchi hii akiwa kaunti yoyote ile. Magoha pia amewaonya wakazi wa kaunti zilizoathirika na hali ya usalama dhidi ya kushirikiana na magaidi eneo hilo. Every Kenyan must be ready to serve in any part of the country. Nobody who gave you life so that he can take it away. So let us feel empowered. The country belongs to us and there is enough security. I believe the security agencies are doing everything in their best to deal with the issues in Mandera, Garissa, Lamu, and a few other areas. But we must not be frightened or cowed. Oil and water does not mix. My very firm commitment is that the local people in these areas should come clean. 99. Katibu mkuu wa chama cha kutetea maslahi ya walimu nchini NAT, Wilson Sosione, amekashifu wakuu wa chama cha walimu wa sekondari na vyuo KUPPET kwa kupendekeza kwamba walimu ambao wanafanya kazi katika maeneo yaliyoathirika na utovu wa usalama kupewa bunduki ili kujilinda dhidi ya magaidi. Sosione ametaja mapendekezo hayo kama ya kupotosha mbali na kukiuka kanuni na desturi za taaluma ya walimu, huku akiyataja kama mzaha. Yesterday, one union, the Kenya Union of Post-Primary, whose philosophy, for some of us, we don't understand up to date, whom they work for, whether they work for teachers, whether they represent the profession, or they're just making jokes out of this serious calamity, recommended that teachers in northern Kenya and other harsh areas should be armed. We wish to state very clearly here today that nowhere in the world, and would like to be proved, nowhere in the world are teachers. Unategea Ruben F. Tukisalia na swala hilo la elimu, ni kwamba wadau katika sekta ya elimu wamesema kwamba utekelezaji wa mtaala mpya wa umilisi ni ghali kuliko mtaala awali. Washikadau pia wamesema kwamba mahitaji na mtindo wa kutekeleza mtaala huo bado hujafahamika vyema kwa Wakenya, jambo ambalo linawafanya wazazi kupata wakati mgumu. Baadhi yao wamedokeza kwamba kufikia sasa hakuna mijengo ya kutosha ya kukimu idadi ya wanafunzi, huku wazazi wakiomba Wizara ya Elimu kurudia mtaala wa zamani. Waziri wa Elimu Profesa Magoha. Profesa Magoha ni kiongozi ambaye mimi naona kwamba hajui chochote kuhusu. How I wish it had the involvement of all the stakeholders, not for the purpose of punching holes in it, but for the purpose of moving with the whole group. I'm hoping that the Ministry of Education, when they were planning and changing and overhauling this curriculum, that they had already provided a budget for it. I've not seen any supplementary budget in relation to it, unless they're going to ask for the money in June. If you asked me where the lower secondary will begin and end, and I told you I know, I think I'll be cheating you. If you asked me where the higher secondary will begin and end, I'll be telling you what I would consider as rumors, because I've heard from other people. The first implementation of junior secondary will start in 2022, when we shall be in high campaigns of the country. And already right now, there is no proper planning. Those who are in charge of Ministry of Education are unable even to explain what it is. If you look at any of the best buildings of schools are the ones that were built during colonial times. Look at Hill School Primary. That infrastructure is solid and was there during colonial times. Nothing else has changed up to this day. Chama cha maendeleo ya wanawake humu nchini kimewarai wanasiasa dhidi ya kutumia cheche kali za maneno katika mikutano ya hadhara kuhusiana na swala la BBI ambalo kwa sasa linazidi kuibua joto la kisiasa.
Wakizungumza katika mkutano na wanahabari, kundi hilo limewataka wanasiasa kukoma kutumia maneno makali dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, na kutaka viongozi hao kuheshimiwa. Pia chama hicho kimewataka Wakenya kuja pamoja ili kuwa na umoja kati yao. Believe that grievances, disputes and differences in opinion could be addressed in a respectable way, and especially when addressing the head of the country, His Excellency the President, and Commander-in-Chief of the Defense Forces of this country, the Deputy President, the Right Honorable former Prime Minister, government leadership, and all leaders who are working in government. Today, we call on all leaders who in one way or another feel aggrieved to approach His Excellency the President in a very respectable way. And I believe together they can get a solution to a better Kenya for all of us. We call on Kenyans to tone our voices down and work for our concerted unity as a people who listen to. Unaendelea kutegea habari za Ruben FM na Denson. Onyo kali limetolewa na kampuni ya umeme nchini kwa watu wanaounganisha na kutumia nguvu za umeme katika mitaa ya mabanda kinyume cha sheria. Wakiwa katika msako eneo la Mkuru kwa Njenga ambapo watu kadhaa wametiwa mbaroni, maafisa hao wamesema kwamba matumizi ya ramu ya nguvu za umeme yanahatarisha maisha ya mtu binafsi pamoja na ya jamii kwa ujumla. Hatua hiyo pia wamehitaja kuchangia hasara kwa kampuni ya Kenya Power, kwani wanatatizika katika utengenezaji wa bili za matumizi ya stima na ukusanyaji wa fedha zinazotokana na bidhaa hiyo. Kampuni hiyo imewasihi Wakenya kufuata mkondo unaohitajika wakati wa kuitisha nguvu za umeme, huku wakiwahakikishia huduma bora kutoka kwa wahudumu wa kampuni hiyo. Connections pose a danger of electrocution, not just to the person connecting that supply, but even to his neighbors and people passing by, even to those getting in touch with that premise. So it is not just a problem of the person with the illegal connection, it is a problem of the society when we have an illegal connection, because we expose our children, our families, the community to electrocution through those illegal supply. In addition, they present a loophole to Kenya Power because we are not able to measure our revenue correctly. We are not able to bill correctly those that are consuming the energy. I would like to urge members of public to follow the right procedure, to apply and pay for electricity connection, and to desist from any illegal connections. To get electricity connection for this operation, the customers will have on hand our staff who will guide them through the process. As we roll out this process across the country, any customer who is found in an illegal connection and the illegal connection is removed, the customer is advised then to move to our nearest office, and he will be guided with our officers on how to secure their supplies and to get legally connected to the electricity grid. Seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, maafisa wa idara ya usalama, maafisa wa ujenzi wa barabara nchini, kura na wawakilishi kutoka vyama vya ushirika vya magari ya uchukuzi yanayohudumu katika barabara ya Mwiki kuelekea Kasarani wamefanya mkutano wa dharura ili kutatua maandamano ambayo yameshuhudiwa kuhusu ubovu wa barabara hiyo. Viongozi hao wameafikiana kushirikiana kuhakikisha barabara hiyo inakarabatiwa haraka iwezekanavyo ili kuzuia hasara inayoendelea kushuhudiwa. Sakaja amesema kwamba mipango ya kukarabati barabara hiyo ilikuwa imeafikiwa ila imecheleweshwa, swala ambalo awali limewafanya wakazi kugharamikia zaidi. I want to thank all of you members of the Fourth Estate for coming. This is a culmination of a meeting we've been having. We've been discussing this matter of Kasarani, the issue of what's been happening there with respect to the road and the protests that have happened and over the past few days. And today we have at least been able, thanks to these leaders you see here, as well as support from the president and the national government, we've been able to reach a resolution. We have agreed with the Urban Roads Authority and with the engineers that in the next 1 hour, the contractor and the grader be on site.
to actually commence works. There's a lot of drainage that needs to be done, the draining, but the wananchi there must first see the grader on site, with the contractor on site, and work happening. I think they were in agreement, isn't it? Are we in agreement for the circles? Yeah. Tuko pamoja. And that work must happen. Kwenye habari na Denson Mo. Polisi eneo la Watethie kule Juja kaunti ya Kiambu wamenasa sodo takriban 1300 zilizokuwa zimepakiwa upya kwa harakati za kuuzwa tena. Bidhaa hizo ambazo zina nembo ya Wizara ya Elimu zilistahili kusambazwa katika shule za kaunti mbalimbali bila malipo ili kusaidia wanafunzi wa kike. Kulingana na kamishna polisi Dorothy Migarusia, walipokea habari kutoka kwa wananchi zilizowasaidia kufika jengo ambako biashara hiyo ilikuwa inaendeshwa. Migarusia amesema kwamba muda wa kutumia sodo hizo ulikuwa umekamilika na inasikitisha kwani zilikuwa zinapakiwa upya ili kuuzwa tena. Aidha, akina mama wamekashifu hatua hiyo wakisema kwamba mambo kama hayo huchangia magonjwa ya kina mama wanaotumia soda ambazo zimechina pasipo na kufahamu. We received information from members of the public that they cited from a building that is incomplete, that is going on, the construction is still going on, that they have cited sanitary towels that are suspected to be goods that are supposed to be supplied to primary schools to be given to students. So police officers visited the scene, and we found out that there are sanitary towels that are written means of education, and they are supposed to be supplied to students who are in schools for free. And we have counted the same, and we have estimated to be around 300,000 in number. We have also discovered that these sanitary towels have already expired. The date that is written, the expiry date, is June 2019. So many cases around of people suffering from UTIs, people suffering from uterine cancer, people suffering from ovarian cancers and the rest. And I would want to say these are the causes of such diseases. They are expired goods. We are just buying them in the supermarkets out there. And as much as we are going to be doing this over and over again. Kwa habari za kina, utendeti na ufasaha, sikiliza Ruben FM kuanzia saa 1 asubuhi hadi saa 3 usiku na wanahabari wetu waliobobea. Na hatimaye ni kwamba shilingi bilioni 3 zimetolewa na mabalozi wa kigeni humu nchini kupiga jeki vita dhidi ya ufisadi. Mabalozi waliokutana na mwenyekiti wa EACC Eliud Bukala wamesema kwamba suala la ugaidi ambalo linazidi kushuhudiwa humu nchini linafungamanishwa na ufisadi unaoendelea kukithiri. Mabalozi hao wamehakikisha kwamba mataifa yao yatashirikiana na taifa hili wawezavyo ili kupigana na ufisadi na ugaidi katika sekta mbalimbali. Imagine, for example, there is some particular forensic expertise they need or expertise in a given sector, that we will look to put in place a system that will rapidly allow us to mobilize that. Equally, I think we've had a discussion about what more can we do to support the development of the overall capacity of the Ethics and Anti-Corruption Commission and support some of their own training efforts. So I think these are the areas which we've identified, and we've looked at a practical way in which we will be able to respond rapidly to that. We've also had a reflection, if you don't mind me saying it, of perhaps organising in the very near future as well a meeting with the entirety of the EU ambassadorial corps present here in Nairobi to really create those strong links between the EU and the Ethics and Anti-Corruption Commission. So there will be a couple of very practical examples. Unasikiza dakika ni 14 baada ya saa 3 asubuhi msikilizaji, na kufikia hapo ndipo nahitimisha habari za Ruben FM awamu ya saa 3 asubuhi. Jina langu ni Moruri Denson, tukutane saa 4 kamili kwenye muktasari wa Ruben FM. Kwaheri kwa sasa. Thank you guys for watching. Tukutane saa 7 kamili.